అందరికీ శుభోదయం. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. వెల్కమ్ టు లీగల్ మ్యాటర్స్ బై సాయి బాబు శంకర. ఆర్టీఐ కింద మనతో పాటు ఎగ్జామినేషన్ రాస్తే సెలక్షన్స్ అప్పుడు ఏదో గుమస్తాలు సెలక్షన్స్ అప్పుడు if some others also have written the examination, can we compare their marks? Can we get their marks to RTI? Normally, Section 8 of the Right to Information Act puts an obstruction. The authorities, they say it's confidential, but Supreme Court said no. Can marks of other candidates be disclosed under RTI? Yes, if it is in public interest. Ani Garoine Supreme Court varu two judges bench, Justice Sudhanshu Dhulia and Ahsanuddin Amanullah. In the case of Public Information Officer and Registrar of certain university versus Omkar Dattatreya Kalmankar. Omkar Dattatreya Kalmankar, SLP number 2783 by 2025, decided on 17th February 2025. 17-1, I'm sorry. 1 minute, let me check up. Decided on 7/2/2025, February 7th tarikana. Here they have upheld the Bombay High Court order which allowed the candidate to look to the other candidates' marks list. So, very important decision. Normally in so many cases I have been saying, because it is against the right to privacy. సహజంగా అమెరికాలో అయితే పక్క కుర్రాడి మార్కులే మనం తెలుసుకోవడానికి లేదు. ఇక్కడ కూడా సెక్షన్ 8 కింద ఇదే అబ్జెక్షన్ పెడతారు. బట్ హియర్ ద పాయింట్ ఈజ్, ఒకసారి కేసులా తెలిస్తే, కేస్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. దిస్ పర్సన్, దట్ ఈస్ ఓంకార్, హీ అపియర్డ్ ఫర్ ది పోస్ట్ ఆఫ్ ఎ జూనియర్ క్లర్క్ ఇన్ Dist.Court Pune. But he was not selected as junior clerk, even though he got rank. He was called for the interview. These are all quite common practices. Interview పిలిచినంత మాత్రాన ఇవ్వాలి లేదు. బట్ హిజ్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ దట్ హీ వాజ్ ఓవర్లుక్డ్ ఆర్ లుక్డ్ డౌన్. నాకు ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి కానీ మిగతా వాళ్ళకి ఇచ్చారు, దీంట్లో ఏదో మతలబు జరిగింది, ఇవన్నీ మనం మామూలుగా అనుకుంటూనే ఉంటాం. నేను కూడా ఆ డౌట్ వచ్చింది. దెన్ హీ అప్లైడ్ ఫర్ verification of the other candidates' marks also, which they have got in the said examination, for which the registrar, he replied in the negative, stating that Section 8 gives an obstruction because it is a confidential matter. The marks of other candidates should not be disclosed to you. రేపొద్దున వాడు అడిగితే నా మార్కులు ఎందుకు చూపించావంటే చూపించడానికి లేదు అని సెక్షన్ 8 కింద అడ్డం పెట్టారు. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, లెట్ us అండర్స్టాండ్ సెక్షన్ 8. దీన్నే మేము పోలీస్ అధికారులుగా సెక్షన్ 8 ఎక్కువ వాడుకునేవాళ్ళం. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ఇంటెగ్రిటీ, సావరిటీ, రైట్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఆఫ్ అదర్ క్యాండిడేట్స్, డెఫినెట్లీ దో ఇట్ ఫాల్స్ అండర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ ద డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ప్రజెంట్లీ నెససరీ ఇన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. ఎందుకని? బికాస్ నెంబర్ 1, if it is disclosed, definitely the purpose of RTI Act, transparency is established. ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది, ఎస్ మిగతా వాళ్ళకి ఎన్ని వచ్చినాయి, నీకు కొన్ని వచ్చినాయి అని చెప్పి తెలుస్తుంది. ఇఫ్ యూ కీప్ ఇట్ సీక్రెట్, అది కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. రేపొద్దున ఇంకా అతనికి he may go to the higher, of course he has come up to the level of the Supreme Court, that means he is not an ordinary man, understand, right? So he applied in 2 ways. One is the selection process. Are you going to select the people basing on the merit list or basing on the viva list, like that he has asked, and also he has asked for the marks of others, but it was rejected as confidential. But High Court said, High Court of Bombay, no doubt this is personal information. You all know fundamental rights are not absolute rights, they are subjected to reasonable restrictions. Why this so-called confidentiality clause has been introduced under Section 8? Please remember, the disclosure of which, if it has got relationship, other things, yes, it can be disclosed.
Friends, I think in the first semester itself, in the law of torts, I told you, Dr. Tokuga Heptomi versus Apollo Hospital Enterprises Limited case. There, the doctor, he contracted HIV. When he came to Madras Apollo Hospital, he disclosed that he was suffering from HIV. And when a marriage alliance has come, somehow the bride's father came to know about this HIV, and he came all the way from Guwahati or from Nagaland to Madras and asked for disclosure of the so-called blood test something. Then they have disclosed the information. Then he filed a case against them, against confidential clause. How are you going to tell about my contracting HIV? Then the Supreme Court said that no, if it will affect a family, suppose if the bride marries you, then if she contracts HIV, what about the children? What about her life? Yes. So please remember, right to privacy is not absolute right. Likewise, here also, if it has got the so-called public relationship or public activity, definitely it will invade the privacy. It will definitely, privacy is not necessary. It can be disclosed. So Bombay High Court is correct. Now, therefore, give details. No removal. Very good judgment. Sometimes ఇది సహజంగా ఎట్లాంటిది రాదు, చాలా నెగిటివ్గా వస్తుంటాయి వీటిలో. ఇది మంచి జడ్జిమెంట్. దీన్ని మీరు ఒకసారికి 1-2 సార్లు చదివి పెట్టుకోండి. అయిపోతుంది. నా స్టూడెంట్స్కి అవసరం వచ్చినప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది. థ్యాంక్ యూ.